Okay, okay. I think Rasak sir, you can just introduce yourself. Maybe Uh, new people are there. it's me, for the new people, it's me, Abdul Rasak. I'm from Kanjirappalli, Kottayam ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, മൈക്ക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂൾ. അൺഎയ്ഡഡ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് സ്കൂളാണ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. Okay. Thank you so much, sir. Thank We'll you. be come back to you. Now Thank we you, sir. have the inaugural ceremony, inaugural address by the Dr. Salil Hassan. He is a very visionary principal, not like an ordinary principal. That's why he resigned his job from a aided school without having a capitation fee, that type of school now. Resign his job and working as a principal, as a good education leader in a reputed institution and leading Sahodaya. Before Salil sir inaugural address, let me request Mansoor Ali sir, Dr. Mansoor Ali. He is the Public Relation Officer of CULTiVERSITY and the Director of Chamber of Education. Mansoor sir, you can do a small introduction. Already we decided Faiz to be our goodwill ambassador and also the principal of our 1 rupee school project. No? And also today I tried to get Faiz into this Zoom, but unfortunately what happened, there is no network coverage in Kurinjalam. Kurinjalam is a small remote village in Kisheri that is a very backward district in Malappuram. Now Malappuram is very progressive, but that time earlier, Malappuram is a place where the most backward, educationally backward area, in which Kisheri is the most backward in Malappuram, where Kulinjalam is a small remote village. Even there is no network coverage itself. Yesterday, we spent a lot of time there, but there is no network coverage. That's why unable to do this live telecasting and all. And we will do this August 1st. We already gave the appointment order to him as a honorary principal of our Mangosteen 1 rupee school project under this Bashir Binale Foundation that is clubbed with the Bashir Chair of University of Calicut. Actually, Vaikamoon Bashir is just like a person, he's an invisible teacher. Like I don't waste much of the time. This is a very precious time. Over to Mansoor sir, have an introductory speech. Then we'll go to Salil sir's inaugural address. Okay, Mansoor sir, please. Thank you, Dr. Noshad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of the Lord, who created all of us. I'm really excited to see the prominent personalities on this digital dais, I would say. The most respected, the chief speaker of today, my guru also, and Hussain sir, my dear friend and the principal of Ansar English School, Dr. Salih Hassan sir, my dear colleague, Mr. Dr. Noshad, Razak sir, and all the dignitaries who are listening to my voice, and all the well-wishers. Fantabulous morning greetings to all of you. So I was just listening to what my colleague, Dr. Noshad, was trying to convince we people over here. Since last evening, he was really excited. Actually, he'd been excited to meet the upcoming star and the emerging star of today's media, actually, Master Faiz from a very remote village in Kondoti Taluk, actually. And he's been one among the most sought after stars with the followers on the social media right now, and even on the channels, the newspapers. So what we have to understand, in my opinion, what I believe, we are the fortunate people to have such raw materials along with us, in front of us, inside our classroom and campus. And we are the true fortunate people who got this lack in order to have such staff whom we can take to the next level towards rebuilding of this world. So CULTiVERSITY and Chamber of Education, along with this Bashir Chair
and all the latest ventures of this nature, we are trying to do something innovative, something unique on the sector of education. I would say in transforming the present human capital to the future and the real wanted human potential of tomorrow's world. So I believe that I'm not stealing much of your time because the speakers are waiting for us to deliver their valuable talks, even though we are away from home from our busy schedules. I would say we are more busy right now because everybody's having busy with 3, 4, 5, 6 programs every day, online programs and other things. So what I would say, this is something we are trying to make a platform. As Dr. Naushad told you, we are going to start a 1 rupee revolution in the education sector, having collaborated these sort of young engineers, young technocrats, and young think tanks, I would say, of India and the future world. So we are trying to make revolution. Today's program, the career pathway, so will definitely give insight towards such big steps. That's my belief and confidence and optimism. So I'm not prolonging much. This is my time to welcome you all formally, including the chief speaker, Dr. Hussain sir, Dr. Salih Hassan sir, Mr. Abdul Razak sir, and all the, I'm not naming one by one, all the people who have assembled in this virtual assembly. So requesting Dr. Salih Hassan for the inaugural talk. I'm just leaving the floor. So thank you very much. May God bless us all. Thank you, Dr. Mansoor, and over to Dr. Salil Hassan. Thank you, Mr. Naushad, Dr. Mansoor, and distinguished personalities over here. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A fine morning to one and all. I'm very happy to see that great personalities are here to dwell upon important topics on education, especially so fortunate enough to attend some of the sessions by Mr. N.M. Hussain on multiple intelligence long back. It's a very serious topic which we ignore mostly. That's it. We all have a wonderful idea about education, but when we come to the practical realities, we often miss everything and we go for a traditional system of education. We have the school building, classrooms, teachers, and we have the textbooks, we have the curriculum, we do it. But we all know that every child is unique. That is the most important key sentence we have to keep in mind every time when we deal with the educational system. But we go for identical solutions for everybody. We serve the same dish for all. Though we believe that we keep them in a group and we deal everybody. So learning process, the assessments, similar. Introspect as the directors of education institutions, as the head of institutions, as the instrument of education. We have to think about what we do actually. Our concept is something different and practically we do something different. When we come to multiple intelligence, it's a very vast area, and like is there, we should not much on it because he's the right person to talk about that. There are a lot of criticism, especially from the psychologists on intelligence. They stick on to the G factor, and for them is a common general idea. We cannot divide the intelligence into different multiples. So that's the idea suggested by the cognitive psychologists. But
there are many people who support this multiple intelligence, and I was so happy to get an information. It is not confined to 8 intelligence areas. The research is up. Research is going on to find out any further areas are there. I heard in a training program a few months back at Ernakulam, and one of the resource persons came from India. She personally met Gardner, and they had a discussion on that. And she was telling that in India we have an epic character like Ravana with 10 heads. And these heads, it simplifies as 10 intelligence. Only 8 heads were explained by Gardner, and 2 more is there remaining. So though it was like a humor, but it made some sense. So I feel that we must not confine to an idea suggested by some intelligent persons. We have to continue our research, go beyond that. So anyway, the point is that everybody talks about post-pandemic, post-COVID scenario, but it seems that we cannot go for a post-COVID period. We have to live with COVID. And in this time, I feel that everybody talks about the challenges, everybody talks about the adversities, but I feel that this is the proper, very suitable opportunity to groom like anything. Personally, I could write 4 books during this COVID period. One has been already published, and the others have to come soon. The point is this: we want to become innovative, and the changes occur in the educational realm in India is something unimaginable. We cannot imagine such a huge change has come to it. It might have taken 2 decades to happen, but in a few days, the whole educational scenario has come to a new platform that everybody changed to the online platform. So it's a wonderful thing. Very happy to sit with N.M. Hussain Sahib, who will dwell upon the further extensive words we can hear from him. I wish all the best, and I declare the session open. Thank you. Yeah, thank you so much, Dr. Salil Hassan, the principal of Ansar English Senior Secondary School, Perimbulavu, and the executive member of Trishur Sahodaya School Complex. Okay. Here now, I think Jayashree ma'am is here. Jayashree ma'am attended as a participant of this session. She worked as the head of the Indian Express as an investigative journalism in Mumbai. Now she is leading with a human rights organization, and our CULTiVERSITY is. Hello. Now, sir, your mic is mute. Yeah. Ma'am, Sorry. you can just talk briefly. ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ശരിക്കും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടതെന്നും കൂടെ. About our നമ്മളെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. Pandemic. Just a brief note. You are a regular participant of our session. That's why. ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പൊതുവെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നും അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കഴിയാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയോ 2 കുട്ടിയോ അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോരായ്മയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സിലബസ് ആവശ്യമായി വരുന്നു, അതനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്.
അതേസമയം നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ സാധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതൊക്കെ. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് അവരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഔചിത്യബോധം എന്ന് തന്നെ അതിന് പറയണം. അപ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നതും ഒക്കെ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ COVID-19 വന്ന ഈ സമയത്ത് സ്വയം സന്നദ്ധരാവേണ്ട കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ സ്കൂളുകളുണ്ട്, ആ സ്കൂളുകളിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു 5 പേര് ഒരു വാർഡിന് വെച്ചിട്ട് ഓരോ വാർഡിലും ചെന്നിട്ട് ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കോവിഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം കൂടുതലാവുന്നു. ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്ന് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അവര് വിജിലന്റ് ആയിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 ടീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് ഓരോ വാർഡിൽ ചെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി. ഓരോ വീട്ടിലും കയറി അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സാമൂഹ്യ അവബോധം, അതല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കില്ല. നമുക്കിപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ അവധി നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എടുക്കുന്ന 30 മിനിറ്റോ 40 മിനിറ്റോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചാൽ ഇതും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വാർഡിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അത്തരം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തിയാവുക എന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലേ കുട്ടികളും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തകയാണ്, മീഡിയ മെന്ററാണ്, അതോടൊപ്പം ഒരു ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടൈം ഫ്രെയിമിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ കാരണം ദിസ് ടൈം ഇതൊരു വാലിഡിറ്റി സെറിമണി കൂടി സെഷൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. 11:30 again we have to join the same ID and password. 11:30 NM Hussain സാറും ഡോക്ടർ ഇബ്രാഹിം സംസാരിക്കും. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. 11:30 നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫാറൂഖ് കോളേജ്, ഫാറൂഖ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിലെ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഖാദർ സാർ ഉണ്ട്. ഖാദർ സാർ, യു ആർ ദർ? ഖാദർ സാർ ഉണ്ട്. ഖാദർ സാർ ട്രാവലിംഗ് ആണ്, ബട്ട് ഹീസ് with us. And Shajina and the teacher. Then Simi Sabu, she's a parent. We have representatives of different stakeholders, and so let me request you to be fine tuning with us. 11:30 sharp will be the 11:30 12 o'clock. 12 o'clock sharp will finish this one. Okay, friends, sir, we can do like that, na? Yeah, of course. Sir, അല്ലെ? അപ്പൊ 2 ടോക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇബ്രാഹിം സാറ് ഈ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തും, എങ്ങനെ ഇത് നടത്താം, അതിന്റെ മൊഡാലിറ്റീസ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എങ്കിലും ഇത് നടത്തണം. അവർക്ക് സ്വന്തം ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു കണ്ടക്ട് മീ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എവറി പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ഡു, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റെലവെന്റ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഇബ്രാഹിം സാർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ NM ഹുസൈൻ സാറിന്റെ ഒരു വാലിഡക്ടറി സ്പീച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഫായിസ് ഒരു അംബാസിഡർ പോലെ ഇറങ്ങി വന്ന് മീഡിയയിൽ മൊത്തം. ഫായിസ് ഉണ്ടാക്കിയ ചലനം കേരളീയ സമൂഹത്തെ നന്നായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കും, അല്ലെ? ഫായിസിന് മിൽമ 14,000 രൂപ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. ആ എമൗണ്ട് അത്രയും, അതിന്റെ പകുതി തുക ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഫായിസ് സംഭാവന ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ സാലറി ചലഞ്ചും സർക്കുലർ കത്തിക്കലൊക്കെ വലിയ ഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു കുട്ടി, അവന് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ തുക, അതും അവന്റെ പരസ്യവാചകത്തിന് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മിൽമ പോലെയുള്ള പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസ് ഞൊടിയിടയിൽ വൈറലായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ പഞ്ച് വേർഡാക്കി അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് അവർ കൊടുത്ത പ്രതിഫല തുക, ഇതും സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഈ ഫായിസിന്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫായിസിന് റോയൽറ്റി വേണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യം. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ നാളത്തെ പൗരന്മാരാണ്, അവർക്ക് റോയൽറ്റി വേണ്ട, ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നോർമലി. പക്ഷെ മിൽമയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെ അവിടെ വന്നു, അവനൊരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ TV കൊടുത്തു, എമൗണ്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ന്യൂ ജനറേഷൻ സഹോദയ അടിച്ചും നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും അവിടെ പോയിരുന്നു. ഫായിസ് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറാണ് കൈമാറിയത്, ഫായിസിന് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഫായിസിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഈ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ പല കുട്ടികളും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് ട്രിബ്യൂട്ട് നടത്താൻ പോകുന്നു, പോസ്റ്റ് കാർഡ് സമരം നടത്തുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും അവർ കത്തുകൾ എഴുതുന്നു, ഫായിസിന്റെ ക്ലാസ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഫായിസ്, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ? അതൊരു കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ആ കുട്ടി തന്നെയാണ് ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേക്ക്, അധ്യാപക ദിനത്തിന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊരു വർഷം തോറും വരുന്ന അധ്യാപക ദിനത്തിന് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പതിവ് മാമാങ്കം എന്നതിലുപരി കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടോണമി ക്ലാസ് റൂമിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ സീറ്റിൽ ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കട്ടെ, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സീറ്റിൽ അവരിരിക്കട്ടെ. അധ്യാപകരായ നമ്മൾക്ക്, പഴയ തലമുറയെ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ബെഞ്ചിലിരിക്കാം. അതാണ് മറിയാം മോണ്ടിസോറി 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദി ചൈൽഡ്. കുട്ടിയാണ്, നോട്ട് ഫോളോ ദി ടീച്ചർ. ഇപ്പോഴും ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നമ്മുടെ കാദർ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇന്ന് ഞാൻ സാറോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മുകളിലൊക്കെ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം. ഇതേ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ്. ദർ ഇസ് നോ ടീച്ചിങ്, the term teaching is banned, we are a learner എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് കുട്ടികളാണ്. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകളല്ലത്. മൊത്തം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫായിസിന്റെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും കീറി മുറിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി അനലൈസ് നടത്തി ആളുകൾ അത് അംഗീകരിച്ചു. എന്നിട്ടും ഫായിസിനെ കുറ്റം പറയാൻ, ഫായിസിന്റെ തൊപ്പിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഫായിസിന്റെ ഭാഷയെ പരിഹസിക്കാനും ആളുണ്ട്. പക്ഷെ ഫായിസ് അതിനേക്കാളും ബെറ്ററായി. ഫായിസ് വളരെ കോൺഫിഡന്റ്. ഇപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വളരെ കോൺഫിഡന്റോടുകൂടി ഫായിസ് എന്ത് ചെയ്ത്, ഇവൻ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽഷിപ്പിനുള്ള സാലറി പോലും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഫായിസിന്. എന്റെ കൂടെ മർക്കസുലും സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മാനേജർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫസലിലൊക്കെ പറമ്പാടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ന്യൂ ജനറേഷൻ സഹോദരിയുടെ ഭാഗമാണ്. അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയും ഇവരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോഴും ഫായിസ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. എനിവേ, നമ്മൾ 1 minute മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ലെറ്റ് മീ convey my best wishes and thank you once again. Golden salute Faiz. We'll be joined back 11:30 sharp. 11:30 Indian Standard Time. 11:30 will be session with MN Hussain sir and Dr. Ibrahim sir. They will exclusively talk about the aptitude. Thank you so much. Thank you, sir. 11:30 we have to join back. Okay, and this is lively telecasting through Al-Amin Knowledge Chronicle and the Bambini Television. Thank you for them. Bye.